na pa-dash-dash, turn rolls. Kasi madaanan ka lang nun, okay na eh. Yes. Yeah, I agree with you. So, now, as we are seeing here, still look like Bren Esports still canceling or negating dito si H2O for his heroes. And somehow, NXP Solid already recognized few. Wag na natin ipaubaya. Wag na natin ibigay itong silina na to. Kasi all throughout the vision that was provided, talagang nahirapan doon ang NXP Solid. And I'm really surprised for the Harriet ban talaga. This is a very specific na ban, specifically for H2. If you are on the NXP Solid side, sino ang kakancelan mo ng hero? Dito, they recognize the land, so is it also Carl TZ? Yes, it's going to be Carl Z. Ayaw nila ibigay yung lands na yan. And probably for Bren Esports, this is a mind game na ibibigay ba natin yung Ling sa kabila o ibaba na natin ngayon. Kasi pag hindi nila ginawa yun, there's going to be the Uranus. Halos wala ngang side laner dito na naban eh. Halos lahat ng mga magagandang side laner open pa ngayon. Tingnan natin kung paano mag-react yung Bren Esports. Kasi kung walang lands, ibig sabihin, yung magiging Ling game ni NXP Solid, possibly, magiging komportable para kay H2 kung makukuha man nila. Yes. And this is very surprising kasi kanina yung ban ng NXP Solid was identical to Aura PH eh. Na nagban sila ng Barats, they're banning Uranus, pero open. Ang daming open dito ngayon. So, we have the Barats, we have the Uranus, Blacklist International, isa to sa go-to pick nila. Regardless what happened, they're just gonna pick Uranus off the bat. Is that gonna be the case for NXP Solid? Who knows? I don't think Ling naman talaga kasi is first pick material. Pero who knows? NXP Solid has been playing their own game for quite some time. Pero they acknowledge that the Uranus is still a good hero to go for. Bren Esports right now, nakikita ko na sa kanila, it's going to be a Khalid. And they go for a Barats straight. For a Barats. Okay, so Barats ginamit na ng Bren Esports. This could be something going on for them. And they just deny out the Ling. Yes. So ano yung mapupunta dito kay H2O? Yun lang yung game plan ng Bren Esports na ginagawa nila dito. Na-confirm na natin kasi hindi na lang nila isang beses ginawa. Yes. Pina-priority pick pa nila itong Ling. So, ibig sabihin, ayaw nila bigyan ng comfortable setup dito si H2. Pero may Yison Shin. May Yison Shin. Okay. Pero, kung babalikan natin yung sa panel natin kanina, according doon sa winning conditions, at least for NXP Solid, is give Carl the YSS. Pero, medyo na-flip yung switch, na baliktad. Pero, ang maganda naman dito, you were looking earlier na for a side lane na medyo matigas. And that's where Uranus comes from. Feeling ko, pero, Yuzhong eh. Yawi. This is the hero of Yawi. Tingnan natin kung paano gagamitin ni Yawi itong Kufra. Kasi nakita naman natin kapag nag-Kufra siya, nag-iiba talaga yung setup. And it's going to be a Yuzhong for Bren Esports. This is going to be a hard game for H2O probably. Kasi nga, nasabi na natin to, isa lang ang dash netong YSS. Totoo. Hindi yan fast cooldown. Ang cooldown yan, ang cooldown yan, mid-range, tapos kapag hindi mo na off CD dahil sa requirements, hindi ka makakapag-dash out ulit ng ganun kadali. Yes. Are we expecting a double marksman dito for NXP Solid? I've seen a similar lineup. Well, not in the Philippines. That's YSS and 1-1. That was the grand finals nga ng MPL Indonesia. Would you seem to see na NXP Solid would do the same that RRQ did? Nakikita mo ba na possible siya dito? Well, they don't have a mage support pa naman dito for the side of NXP Solid, but Chango is open, even Valir is open. There's a lot of options dito for NXP Solid. Alam mo, nakikita ko dito na pwede nilang gawin yon. Nasa kanila yung Uranus dito. Nasa kanila na yung innate tankiness na kailangan nila. Pero kasi ang kailangan mo bantayan dito, yung pinakita ng Bren Esports ng game number 1, kung gaano sila ka-snappy, umikot dun sa may mapa eh. Kumbaga every single time na may matutumba sa inyo, akala mo safe na, pero nandun pala sa kabilang dulo, yung magti-takedown sa'yo. So for NXP Solid, matapang ba sila in a way na iisipin nila na kaya nila i-contain yung early game ng Bren Esports para makaalabas sila ng mid-game at kung makuha nila yung items sila, tsaka sila lalaban. Are they confident enough to do that? Kung confident sila, gagawin nila yun. I like the confidence. Yun nga kaya. Pero I like as well the Jawhead ban dito. So for a tank, there is what else is left dito for a tank? At Tigreal is still a thing for Bren Esports. They are one of the teams
na gumagamit ng tank na to. So does Few, what are left for Few? Would you think a Valir? Is it a Chango? Yes, the Akai. But it's gonna be a Basha. Alright, that works. Yung mga Kagura nandyan. Yes, pwede Pwede rin. nila kunin. They can go for, well, Farsa is out. Chang'o is still there against the Kufra and the Uranus. Maganda yon. Kaya niya maabot si YSS din. Alam mo, nababasa ko yung script natin ngayon. Oo. And actually, nakikita natin yung main narrative natin. It's more on the social media posts na nagawa nila. It is. Ako, personally, personally, natutuwa ako dun sa mga banter. Although, hindi talaga ako yung tipong nagko-comment talaga dun sa mga post na ganun. Ako, paborito ko yan. Pero paborito mo yun. Pero I'm trying to look at this game impartial na kahit anong mangyari, I would just base everything off the draft. Pero kasi at times parang, alam mo yun, masarap din gawin yung ginagawa niyo, yung makisali lang, yung maki-enjoy lang. Basically, hindi siya makisali. It's more on the Raflesia style eh. Yung alam mo promote lang. Natutunan ko yan kay Kuya Raflesia. Oh my! Indonesia special, ladies and gentlemen. Yes! This is a support Kadita, ladies and gentlemen. Petrify on the spell, definitely. Oh, this is the first time, I think, for MPL Season 6. Yes. This is something that we've seen from Indonesia. And the guys watching at home right now, I know that you guys are very familiar with this kung napanood nyo yung ginagawa nitong hero na to. And it's a priority ban sa kanila. Yes, it's a priority ban doon sa Grand Finals just because it was Lemon from RRQ who was using it. Remember, RRQ Hoshi, ito yung isa sa mga favorite niyang heroes. It's not really, sabihin na lang natin, it's not really the strongest of heroes right now. Hindi siya talaga sobrang lakas na heroes sa ngayong meta. Pero depende pa rin talaga kasi sa gumagamit. Totoo yan. Si Lemon kasi yung gumagamit doon, and Lemon, I wonder how, I wonder why, pero talagang ginagamit niya to. And sabi dito nila Coach Daki, sige, ibigay natin sa'yo. Tiwala kami sa'yo, Few. Yes, yon ang tiwala na binigay ni Coach Ducky dito. Pero sa mga sumusuporta sa NXP Solid, would you think this draft will be the key for them to tie up the series because they already won down dito sa Bren Esports? That's the question, Butters. Umpisa na ang second game. Let's see how will NXP try to take that one game back. But you do note, ladies and gentlemen, na this is a best of 5. So hindi nyo pa kailangan, alam mo yun, kung maging 1-1 to, kung maging 2-0 to, it won't really end by game 3. Matatapos lang to, possible ang earliest game, game 3 or game 4. Yes, game 3 or game 4. Pero kasi, di ba, there is this thing that Bren Esports said they want to finish this flawlessly. And NXP Solid, if they could at least chip one win, that would definitely boost their morale. And tatandaan mo, one win lang. 3-0 ang prediction. Oo, medyo strong words, pero sobrang strong. Pinagyan nila agad dito si Lasty. At ito, yung tubig, pero mas malakas yung tubig ni H2O. That's gonna be an early 2-0 lead para sa NXP Solid. Ito na nga kaya ang pagbawi ng api. So ano nga ba yung opening ng Kadita dito? Even, kaya nga sinasabi na it's not the strongest of heroes in the meta. Kasi kailangan mo makuha yung level 4 mo. Yes. Hindi ka kasing consistent as the other supports na nagagawa nila ngayon na onting bato-bato lang, okay na. Ngayon, si Kadita, may requirement siya para maging effective. Yung Breath of the Ocean, yung bilog, yung nag-knock up, hindi ganun ka-reliable yun sa totoo lang eh. Yes. May napakahirap ilan dun. There's a certain time pa before siya mag-pull off. Pero pulling it off, lang easy dito. May takas pa nga naman din, pero half HP na siya dito. Now, it's look like NXP Solid ngayon ang nagda-drive ng tempo dito sa game number 2. And kasama kung isipin mo rin pala, no, yung draft dito ng Bren Esports, medyo mabagal siya sa early game. And looking at it, madami lang talaga silang panghabol dito kay H2O. And H2O, as long as he is getting those skills, na hanap niya yung farm na gusto niya, I think he's gonna do great. Pero dito naman sa may baba, there is MB and H2O tinitake out yung shields dito sa turret on the bottom lane ng side ng Bren Esports. So if you would look at this, Avarice ang kinuha ni Rebo
on that Barats. Yes. And Barats kasi yung usually kinukuha sa kanya, it's either Avarice, pero ang most common is yung Festival of Blood. Totoo yan. Totoo yan. Kumbaga, sustain. And that, I believe, the only Barats na nanalo sa atin dito, coming from Dilar, he actually uses Festival of Blood. Pero speaking of blood, madugo ang laban dito. Yung tubig naman ng kabila, ang nawala. Yawi rito, habol Bren Esports, Carl PZ, going in, pero masyadong makunat. Yung Kufra dito, TP out na muna, dalawang miyembro ng NXP Solid. And Flap, dito hinahanap niya etong si MB. Pero MB doon ay makakapag-recall naman siya. It's not going to be a problem for him. Rebo onto the top side. Talagang maganda yung Avarice dito, especially against Uranus. Kasi ang ginagawa ni Uranus din, lumalapit din siya sa'yo eh. Oo. Eh naka-Avarice siya. So ibig sabihin, patas kayo. Nag-Avarice ka, nag-Avarice siya. Yes. Pero yun na nga, mukhang makukuha yata dito, Butters, yung first turtle ng Bren Esports, pero contest ang sagot dito. But yung link ang nakakuha doon nung turtle, habol na naman dito sa buong base, papasok NXP Solid, unti-unti silang nadidismantle dito. Flap PC on the other hand, doon sa likod siya yata yung may iwan Lusty. Nako, mali yata ng mga target dito. NXP Solid at least gets 1 kill. Pero I guess, Bren Esports yung medyo nakalamang, or rather, na-tie up nila dito yung network. Okay, so nakita mo naman yung ginawa dito ng Bren Esports. Hinabol nila diretso si H2O. Oo. Ngayon, si H2, wala siya magagawa kasi kailangan niya talaga tumakas kasi ang habol sa kanya, si Baksha at saka si Flap. So as long as walang way yung NXP Solid dito na paghiwalayin yung tatlong yon sa isa't isa, hindi makakahanap ng free hit si H2O dito. Makapag-deal ng damage si H2O, pero dun sa may dalawang pinakamakunat na hero dito sa side ng Bren Esports. Ang isa pa dito once nakapag-traceless na dito si automatic H2O, GG. Oo, automatic. Specifically, ang ganda rin ng ginawa kasi talagang denive in siya dito ng mga members from Bren Esports. Pero still, this is an even ball game. Hindi ito katulad nung nangyari ng Game 1. May dikit sa pader. That's gonna be Yawi getting down few. NXP Solid looking very strong on game number 2. Okay, so ang ganda na ginagawa ng NXP Solid dito, no? Na-utilize na nila dito yung hero ni Yawi. And this is where Yawi actually shines. Yung mga paunti-unting pag-setup ng momentum sa mga initiation, ang ginagawa niya, nag-start siya sa pick-off. Tapos pag nag-start siya sa pick-off, tumataas yung nahuhuli niya. Tapos dun sa may pinakadulot, sa pinaka-crucial, dun sa mga winning games sila with this Kufra, makakahuli siya ng 4, makakahuli siya ng 3, yung mga sobrang crucial talaga na play. Totoo yan. Pero one thing medyo maganda yung sinabi mo kanina during the pre-game, is that ganang-gana ngayon for NXP Solid, yung dalawang side lane nila hindi ma-penetrate ngayon ng Bren Esports. So, ibig sabihin, hindi din magagawa ng Bren na, natatalo tayo sa may mid lane, nagkakaroon tayo ng problema. Tara, punta tayo din sa may side lane kasi merong madaling hulihin doon. Oo. Hindi ganun eh. Hindi talaga ganun. Pero ito, another turtle na naman ito. Will Bren Esports once again take this one? That's gonna be the question. Pero may kasana doon si Yawi. Pero medyo malayo yung kanya. Hindi niya magamit yung Tyrant Stage. Another one na naman para kay Lee. Pero H2O, siya yung lumubog. Siya nga yung tubig dito. Pero habol na naman Bren Esports. Sa kanila na yata ang bola. Flap PC might actually go down. Pero si Yawi ang nawala. Bawi dito. Oh my goodness. 3-1 ang nawawala. Sunod pa si Renny J. Almost a wipeout. Is it a wipeout? It may be dahil ang buong miyembro ng NXP ay nabura sa laban na yon. And ito yung kilala nating Bren Esports, ladies and gentlemen. Isang maling pwesto, kaya nila kayong i-wipeout ng ganun lang. Ito yung sinasabi natin, for NXP Solid to win this series, kailangan malimit nila yung mga positioning mistakes sila katulad neto. They got H2O. Tapos yung takbuhan portion na to, this is where the fun starts for the side of Bren Esports. Kung papansinin mo, yes, kaya sana nila i-take down, pero nakakatakot din kasing bumalik doon just because yung mga items dito na sa side ng Bren Esports, maganda na. Tignan mo nga dito si Flap, naka-toughness boots na siya, naka-deadly blade na siya, and papunta siya doon sa kanyang defensive item. Hindi na siya mangangarap dito kumuha ng offensive item kasi alam niya, this point on, si Carl yung bahala kasi naka-endless battle na siya. Yes. This is not something na madalas. Yung mga previous na mga link natin, di ba, nagdi-demon hunter sword sila. But this is a more aggressive approach para sa isang link. Endless battle, ladies and gentlemen. Now, yung early lead ng NXP Solid ay unti-unti nang nawawala as Bren Esports are taking the mid game. 3,000 lead
sila dito mga tol. And NXP Solid, I guess they're still strong on their respective side lanes. Pero yung top mukhang mawawala na din. Pero one thing na maganda pa rin is hindi pa rin nawawalan basta-basta ng buff dito si H2O. Oo. Yung in terms of map, malaking ano yan eh, malaking statement yan kapag nawawalan ka na ng buff eh. Hindi ka na nakakuha ng buff. Ibig sabihin, yung gubat mo, wala ka ng pagmamayari doon. Yes. Parang ano eh, total control na ng kalaban nyo. Pero ito na naman, nakahulihan na naman sila dito. Si Chester ang nahuli. Ang ganda ng Winter Truncheon doon ni Chester. Pero ang tanong, enough na ba yun? Dahil yung revitalized nila pag doon. Habol dito, look at Black TC. That Black Dragon going inside the base dito ng NXP Solid. Pero may kapalit yon, si Lasty yon. Pero na ngayon, 1:1 ang palitan, buo parehas. Parehas lamang. Yun yung gusto ko sabihin. Those are both utilities. Yes. So, para sa side ng NXP Solid and Bren Esports, wala talagang totally nakalamang doon. I feel that NXP Solid got the win there. Kasi kung iisipin mo din naman, sila yung nilamangan ngayon eh. Yun Ibig nga sabihin, kahit anong kill na makuha nyo at makipag-trade kayo ng 1-1, automatic, okay yun para sa inyo. Pero ang hindi lang kinaganda doon, nagkaroon ng libreng take yung Bren Esports doon sa turtle. Yes, it's a total of 3 turtles secured by Bren Esports dito sa laban na to. Now, NXP Solid is back on what they had on game number 1. Though they have a good lead nung early game, medyo wala na yon ngayon. And now, they're back on the drawing board. They need to fix. Though, speaking of late game pala, Butters, would you think NXP Solid could still come back from this one? We could see that Rene J dito, halos hindi pa siya, kumbaga 3-1 siya, kaya niyang i-hold yung lane niya, pero if it comes to worst, Bren Esports, kaya pa rin siya ditong burahin. And clearly, this is going to be one hard fight at this point for the side of NXP Solid. Mahirap to in a way na kailangan nila maging maingat or maging delicate sobra sa mga next na decisions nila. Kasi nakita na nga natin, isang maling decision na nagawa nila kanina, hindi buo yung loob nila sa turtle. Ang nangyari na wipe out sila bigla. Totoo yun. And I was seeing here, Yawi, medyo aside from the pick-off na nagawa nila kanina kay, wow! It's like a bait dito for few. I guess alam niya na may tatalon sa kanya doon, pero going back, aside doon sa pick-off kanina kay Few, hindi na tayo nakakita na magandang initiation again kay Yawi. And the Yawi factor dito, kailangan natin makita ulit. Ito yung nagsasalba sa mga laro na NXP Solid kapag walang-wala na sila. And tingnan natin kung malalabas pa nila. Yun nga, dahil hindi nalalabas, dahil papasok bigla doon si Carl, or rather si Flat TC, pero may Winter Truncheon. Si Chester, hindi mo ako basta-basta mabubura, tol. Pero si Lasty yata ang gusto nila ditong puntiryahin, pero makunat ang gulong. Pero may tulong doon sa gitna, Carl TC. Medyo iba-iba yung laban dito, pero yung Torre na lang daw, sabi ng Bren Esports. Nakuha yung mga Torre, pero pasok doon. Pero masakit ang damage doon ni Carl TC. Pero si Pew, pumasok with a Bread of the Ocean, double kill dito ang Kadita. Inyo bang nakita na halos naubos na ang mga miyembro ng NXP Solid? Isa na lang ang natitira, it's Rene J. Ngayon, ikot-ikot doon. Kaya mo bang depensahan to? Kailangan niya yang gawin dahil matatalo sila pag di niya napatay ang minion wave. Though, nagawa niya yon. Pero ang tanong, aabot ba rito si Chester? Aabot ba dito si Yawi? Minion wave, nag-spawn na dito, I guess. Bren Esports has to call dahil hindi mo na nila to matatapos ngayon. So umalis sila doon just because hindi nila mo nila tinapos kasi wala namang rush eh. Kapag ka nahuli sila doon ng NXP Solid, na nagstay sila doon at ganun kababa yung mga buhay nila, ibig sabihin magkakaroon yung NXP Solid ng sobrang taas na gold swing papunta sa kanila. Yes. Kasi matitake down nila yung isa-isa dito, yung mga nasa side ng Bren Esports. Bren Esports, ginawa nila yung smart move dito. Hindi sila nanggigil. Ang ginawa nila, regroup, wala tayong minions, wala tayong buhay, di naman natin matatapos to. Kung magmamadali tayo dito, mabibigyan nila tayo. Yes, mabibigyan. And that's very discipline for Bren Esports. Yes, and props to Renjay. Kasi kailangan niya talaga na i-clear yon. He has to sacrifice himself para dito sa laro na to, or else, for sure, from that moment, talo na ang NXP Solid. Bren Esports, how do you beat these players kapag ganito yung pinapakita nila? NXP Solid dito, magma-match point nga ba tayo agad?
That is the question. That is really a question. What a better question is, today is yellow day. Kuya Butters, Totoo ba? it's the yellow has been winning. Only kanina, ngayon ang Bren. Pero ngayon, NXP Solid still trying to hold it on. Renny J, hindi siya naging successful na manakaw yung Lord. Siya pa yung nawala. Now, it's gonna be a Nahuli nadilaan si H2O. Nako! Tinura! Tinura! Pero yun na nga, yung H2O ay mabubura. Sa may likod, may Winter Truncheon. Pero wala pa rin yun dahil wala ka pa din matitira sa iyong buhay. Now, 4 members of NXP Solid are going down. Gawin mo ng 5 dahil ang base nila dito ay mawawala. Pero sabi ng Bren, pipi muna. Pero sila sa gilid. Nakilala sila, wala silang minion. Oh my! This is gonna be it. 2-0 match point already for Bren Esports. Magawa nga kaya nila ang kanilang sinabi. 3-0 daw for Bren. That's gonna be the question. Matutupad nga ba? Yun ang tanong. Matutupad nga ba ng Bren Esports yung propesya, ladies and gentlemen, na 3-0 nila yung NXP Solid dito sa playoffs? Man, oh man. This is going to be hard for the side of NXP Solid. Ginawa nila yung stable side laners and still, hindi naging sapat na adjustment yon para makuha nila yung pacing na gusto nila dito sa laro. Hindi man nakapag-dominate ng sobrang aga dito yung side ng Bren Esports, but you have to realize, Rob, and you have to realize, the viewers at home, na this is the Bren Esports na sobrang nakakatakot. Yes, and makikita mo, they're totally determined. Determinado talaga sila, kasi, patunayan. We used to see Carl TC doing risky plays, lalo na pagka-ahead sila. Pero from that moment, nag-hold sila eh. They know they could be able to try to finish it up dun sa may top lane, but they know their lead, they know their winning condition, and they execute it. That is true, Rob. And man, this is match point for the side of Bren Esports. Yes, match point indeed. Pero bago namin pag-usapan ni Butters dito, ang posible na mangyari sa game number 3, I think marami pa tayong na-miss out at yon ang for sure na nakita dito ng ating solo analyst, Rockhart. Anong meron dyan?